Doesn't include new arrivals, doesn't include natural increase. So it probably underestimates, to some extent, the actual population. But for various reasons, it is the number that the intersector working group has recommended that the UN use, and it is the number that the UN is using. We move to slide 5, the SRRP objectives. Pretty straightforward. We want to continue to assure a favorable protection environment. You've heard speakers already mention this, DG Vera, the president of the Red Crescent, also Her Excellency Ms. Moser. We have a favorable protection environment for the most part in the camps, thanks to the Sahraouis. But we need to continue to expend resources to ensure that it remains so. We need to ensure basic access to goods and services. You heard mentioned by the president of the Algerian Red Crescent that there's been a cut. There's a 25% cut in the food basket, somewhat unexpectedly. That's serious. That's a basic need that is now it is being met because the government and the Red Crescent have stepped in with their own resources, but that's not sustainable. We need additional resources to meet that most fundamental of basic needs, food. Third objective is to support the astonishing, and DG Vera mentioned this, astonishing resilience of the Sahrawi people. They help themselves in the first order. We're just there to assist them in helping themselves. Okay, so if we move on to slide 6, the plan is set out according to the 8 sectors of organization around which we organize the work in the camps. Katerina is going to speak to protection and education. Eline is going to speak to food security and nutrition, and Hamadou is going to speak to health. Those are, I would urge, the most important sectors. I will just say one word about one other sector, which is WASH, which stands for Water and Sanitation and Hygiene. And that's a good news story. The progress in terms of particularly water in the last 5 years is, thank you to ECHO in particular for funding there. A population that used to be 100% served by inefficient, very expensive water trucking is now 60% served by a water network that's been built out in the last 5 years. That network will continue to grow. It'll never get to 100%, but it will increase, and the running costs, the going costs of providing water to people will reduce. We're not yet at the standard that we hope to achieve, but we're getting there. So that's very, very good. But otherwise, I turn over to my colleagues for the other sectors. So starting with Katarina. Thank you. Thank you, Alistair, and greetings to you all. Distinguished guests, partners, and colleagues. It's a true honor for me to be here. I would say that we are witnessing a historic moment for the humanitarian response, and I'm very proud to be part of the team and the effort. And I also would like to thank all of the colleagues who have been working very hard to put this document together, and also, of course, in collaboration with different partners, 28 that was mentioned by Alistair, but also local authorities. Just to mention, these are 2 sectors out of 9 that I would say that often are those who are underfunded in humanitarian action because they are often not seen as life-saving sectors. I would like to say that these are those also sectors that we can see are fundamental for human development, and I also would like to pay a special recognition
for the social workers and teachers working in these sectors, and the majority of them, as was mentioned before, are women, so a strong female leadership. So if we look at the protection, although we are looking at overall a very harsh condition and vulnerable population overall, but I think when we look at the protection area and the response here, we are really looking at leaving no one behind and looking at particularly vulnerable population. So of course, including women and girls, people, refugees with special needs, including people with disabilities. And in terms of the response, we are looking at providing identity document, legal assistance, empowerment engagement with youth. And I also would like to highlight here a new feature that was also mentioned by Alistair, that we were able to witness during the donor mission in Dakla camp, the sports element that will also address, of course, not only engagement with communities and youth, but also looking at providing a space to also to work on ensuring mental health and well-being overall for youth and children. So we're looking at here creating activities in communities, but also using schools as a platform. And it is indeed cross-sectoral and intersectoral response. And it covers around 9% of the overall budget of the response plan. When it comes to education, I think this is also a particular response because it's also based on a 5-year strategy, which is quite unique in the response. So we have a 5-year strategy in the education sector, which is included here. So the response is based on that 5-year strategy, looking at access to inclusive learning environments for children, pre-primary, primary, and secondary. Second axe or priority is the quality of education. And the third one is really looking at where I think also we can also talk about the link between humanitarian and nexus. It's really system strengthening in this response, where we're also looking at strengthening, of course, the capacities of teachers, providing learning material. And one point that was also raised during the donor mission last week is the criticality and the need for incentives. Here we are addressing we are looking at 40,000 school children that we are responding to, and it represents around 15% of the budget of the response plan. Thank you very much. Bonjour, mesdames et messieurs. Bon, je m'appelle Aline, je suis la nouvelle de l'équipe et contente bien sûr d'être là. Donc, quand je suis venue, une semaine après, je suis partie avec la mission des donateurs sur le terrain. Donc, cela m'a permis de pouvoir observer et comprendre la situation sur le terrain. Donc, très contente. Et bien sûr, comme vous le savez, pour l'OPAM et ses partenaires, on est beaucoup plus dans la sécurité alimentaire, qui est un des aspects du plan. C'est l'aspect qui contient, qui a beaucoup de partenaires. À peu près 5 partenaires qui interviennent dans le cadre de la sécurité alimentaire. Nous avons le PAM, bien sûr, nous avons le HCR, Oxfam, Croix-Rouge espagnol et bien sûr le Croissant Rouge algérien, qui est le plus grand partenaire. Ce secteur représente entière du montant demandé pour tout le plan général. Vous allez me dire que c'est peut-être beaucoup. Oui, c'est malheureusement beaucoup parce que pour les vivres, donc je mentionnerai aussi en passant que les réfugiés sahraouis dépendent à 100%
de l'assistance alimentaire. Ça veut dire que, par exemple, pour le PAM, dans les dernières années, on était à 1,6 million de dollars par mois comme besoin. Et maintenant, on est à 2,4 millions de dollars par mois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, notamment l'inflation mondiale, notamment la période après Covid, qui a rendu tout ce qui est acheminement des vivres vers de différents endroits très compliqué et très cher. Les guerres, les natural hazards, comme on dit, les catastrophes naturelles, le changement climatique, tout ça fait que les denrées de base, le blé, est devenu très cher. Donc ça veut dire que même si le montant global n'a pas augmenté, mais le même montant va acheter moins de vivres parce que les prix ont augmenté. Pour la sécurité alimentaire, c'est plutôt ça. Et dans ce volet, on a des sous-volets, bien sûr. Le premier sous-volet, c'est les activités génératrices de revenus et aussi les activités de résilience pour les réfugiés sahraouis, qui, bien sûr, contribuent à les apporter beaucoup plus d'éléments nutritionnels par rapport aux poissons, les protéines. Et comme vous l'avez entendu par mes prédécesseurs et monsieur aussi le directeur général, c'est que le problème d'anémie est là. Et on le sait, et ça fait longtemps. Donc, pour adresser, mais pas totalement bien sûr, on appuie bien sûr les réfugiés à mettre en œuvre quelques activités de résilience et des activités régénératrices de revenus. 3 sous-secteurs, c'est bien sûr la nutrition. La lutte contre la malnutrition pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes et aussi les enfants de 0 à 59 mois est aussi quelque chose que le PAM et ses partenaires s'occupent et prend beaucoup au sérieux. Il y a une analyse qui est en train d'être faite maintenant. J'espère qu'on aura les résultats à la fin du mois de décembre, qui va nous donner une analyse des causes de cette malnutrition dans les communautés, chez les femmes enceintes et bien sûr toute la population au niveau des camps. Et dès qu'on aura les résultats, bien sûr, qui seront partagés avec vous, on va pouvoir développer un projet multisectoriel avec tous les acteurs pour 5 ans et pouvoir adresser ces problématiques de malnutrition dans les camps. Vous allez peut-être me demander d'autres éléments ou qu'est-ce qu'on a dans le plan pour s'assurer que le plan que vous allez voir soit mis en œuvre pour les 2 ans bien et en continuant bien sûr de gagner la confiance des donateurs et aussi la confiance du gouvernement algérien avec qui on travaille directement, c'est de pouvoir entamer 3 priorités très très essentielles et qui ont aussi qui font partie des demandes de la population qu'on assiste, mais aussi des donateurs pendant la visite. C'est bien sûr de pouvoir conduire ce qu'on appelle Food Security Assessment, qui va nous permettre d'identifier la population la plus vulnérable, de pouvoir orienter les ressources efficacement. Le deuxième point, c'est renforcer
Le suivi. Le suivi des indicateurs qu'on nous a fixés pendant le début de l'opération et pouvoir ajuster au fur et à mesure qu'on avance. Et le troisième, c'est l'identification des personnes vulnérables. Et avec tous ces facteurs, on pense que les ressources qu'on recevra, peu ou beaucoup, pourront être utilisées efficacement. Et chaque dollar qui va être reçu pourra être utilisé pour ceux qui en ont besoin. Donc, c'est sur ces mots que je vais terminer ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour tout le monde. Je suis Amadou Nougou, le représentant actif de l'OMS en Algérie. Je pense qu'en étant le dernier à parler dans la série, je n'aurai pas grand-chose à vous dire. Mais sauf que c'est qu'on oublie, la santé, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on ne choisit pas de tomber malade. Et quand on tombe malade, on devient vulnérable. On se laisse aller, on ne peut pas se travailler soi-même. Imaginons-nous un réfugié qui est déjà vulnérable, qui tombe malade. Donc le SRRP que nous présentons aujourd'hui vise à investir dans la santé afin que ces réfugiés qui sont vulnérables gardent leur dignité. Quand on parle de dignité tout à l'heure, la dimension santé est fondamentale pour ce qui est de la dignité humaine. Et dans le SRRP, le volet santé, je vais vous parler des 4 points fondamentaux. Ces 6 stratégies qui sont présentées dans le document que j'ai résumé en 4 points. Investir dans ces 4 points permet, dans les 2 ans à venir, de maintenir la dignité en matière de santé de ces réfugiés sahraouis. Le premier point, il s'agit d'améliorer la qualité des soins en termes d'accès, de disponibilité et surtout de qualité. C'est les gaps qui ont été constatés lors de cette analyse de situation. Investir dans ce point-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut permettre aux populations d'avoir accès, notamment les femmes et les enfants, mais aussi les personnes jeunes, adultes, qui ont des problèmes de santé chroniques, hypertension, le diabète, les maladies respiratoires, et accès aux traitements de qualité, et accès aux médicaments quand ils sont malades, et puis que les enfants aient accès également aux médicaments et aux traitements pour les maladies des enfants, et que la santé mentale, psychosociale, soit également adressée. Ça, c'est fondamental. Et le deuxième sous-axe, c'est la prévention. Ça, c'est la mère et c'est vraiment le fondement. Il faut éviter que les gens tombent malades en faisant la prévention, en faisant la vaccination, les grossesses soient suivies, et que les accouchements soient safe. J'ai oublié dans l'axe de prévention, c'est qu'au niveau des dispensaires, quand les capacités sont dépassées, il faudrait que les femmes et les enfants qui y sont puissent voyager en sécurité entre le dispensaire et l'hôpital. Et une fois qu'ils ont atteint leur voyage, qu'ils reviennent également en sécurité dans leur dispensaire et dans leur communauté. Voilà ce premier axe-là, ce qui nous permet de faire et surtout aussi contrôler, améliorer la qualité de ces soins-là. Il faudrait qu'on s'assure que les soins donnés sont safe, sont sécurisés, et il y a des enquêtes qui vont être conduites pour s'assurer que les prestataires utilisent les normes et les guides appropriés et sont formés et donnent des soins sécurisés. Le deuxième axe, il s'agit d'améliorer la gestion de la performance des staffs, des personnels, des prestataires de soins, les médecins et particulièrement les infirmiers et les sages-femmes. Il faut investir sur eux en termes de formation, s'assurer que la formation au niveau de l'école paramédicale de Tindous offre une formation de qualité qui respecte les normes. Et en même temps, la formation continue, ceux qui sont en train de travailler également puissent être formés, recyclés, mis à jour. La deuxième dimension, c'est que, ça a été souligné par Alistair, c'est faire en quelque sorte que ce staff-là soit maintenu dans les structures sanitaires, dans les centres de santé et les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fuites.
la santé n'est pas attrayante en termes de paiement. Donc, il faut donner des incitatives à ce staff-là pour qu'ils puissent être maintenus dans les structures de soins et qu'ils puissent soigner les femmes et les enfants. Le troisième axe, l'avant-dernier, très rapidement, c'est améliorer la gestion de la qualité des données pour que les investissements en matière de santé soient suivis, évalués en termes de progrès qu'on est en train d'obtenir, mais aussi en termes d'impact de nos interventions sur la population. Et aussi renforcer la surveillance des maladies épidémiques pour protéger les vulnérables, les femmes et les enfants contre les risques épidémiques. Et voilà, le Covid-19 vous a montré l'exemple. Il faut rester alerte. Il faut renforcer le système d'alerte et de réponse. Enfin, le dernier axe, c'est renforcer la collaboration entre tous ceux qui travaillent dans ces camps-là en matière de santé. Que ce soit les UN entre nous, les ONG, les communautés sahraouis. Il faudrait qu'on travaille ensemble, en synergie, en complémentarité, pour éviter des duplications, afin que cet argent-là qui va être mobilisé soit utilisé de manière efficiente, comme l'a dit le DGRM, qu'on rende comptable à la population et aux donateurs de ce qu'on nous a donné. Comptable en termes de résultats, mais aussi comptable en termes d'amélioration de l'état de santé de la population. Tout ça va coûter combien? À peu près 18 millions 980, à peu près 19 millions. Et quand on rapporte sur le montant global, c'est à peu près 9% de la population totale. Je vous remercie. Thank you, Alistair. Thank you, Excellencies, colleagues, and friends of the Sahrawi refugees. Well, I will be very brief, and I will be representing here not UNHCR, but I will be representing the subgroup for fundraising, which the subgroup for fundraising. Me and my colleagues from the UN agencies, we came together in two subgroups, one for communication that I would also really want to thank for this launch and for preparation of the launch and all the documents that you have in your briefing kits. And the second subgroup is the subgroup for fundraising, which we came together for three specific goals. The first goal is how can we coordinate in a better way to reach out to our existing donors and new donors. Then second goal is how to be transparent. And third goal, how can we have a more impactful work to have more funds. And our strategy, we of course count on your generosity, on your ongoing support that you already are given to us and to the Sahrawi refugees so we can respond to their needs. But we know that we are now in a world where with multiple crises, multiple emergencies, competing for donor funding, competing for donor attention. So this strategy is how can we come to raise first the profile of Tindouf and raise the profile of the Sahrawi refugees who are needing our immediate and urgent help in the camps, and then how can we go beyond our traditional donors, our current donors, and maybe extend our reach to atypical donors. So our fundraising strategy, a second slide, has main three steps. The first step is how to assess funding landscape in Algeria and in the region, and map funding opportunities for the SRRP. So in this step, we have two main goals. The first thing that we will be doing is mapping all the potential donors in the region in Algeria and all the potential donors that could be interested in funding the situation in Tindouf. We will be tracking them and mapping them and then understand their preference, interests, and the sectors that they have to focus on. And in our second step, we will be trying to match the donor interest and the donor focus with the specific sector from the SRRP or specific activity for the SRRP. So when we have our donors briefing or when we come to try to raise funds,
we already know the sector that we can pitch more or give information for it more. So that way we'll be ensuring a more tailored match with the sector, the activity, and the donor that we will be reaching out to. Our second main step will be, will be how can we diversify the donor base and decrease the dependence on our already existing donors. We are very grateful again for all the donors that have supported us and all the agencies and organizations in responding to the refugees, but we know that and understand that we need to go further beyond that. And on this, in diversifying our donor base, we are thinking to reach out to first private sector, which has many other contributors. First, our philanthropy, especially Islamic philanthropy, based fund philanthropy, and this is already a very good practice that UNHCR and other UN agencies are already doing, especially with zakat funds, sadaqa jariyah, and waqf. And especially because the Sahrawi refugees are Muslims, and the zakat and waqf and sadaqa jariyah could be a potential fund for them, and the UN and UNHCR are already positioning themselves as a credible recipient of this kind of funds. We will be exploring all the potential and opportunities that we could have in Islamic philanthropy. Then also we'll be reaching out to development actors. Here we are talking about the World Bank, talking about bilateral, multilateral development partners, either through the embassies or on our own way, but with a specific note that we will be reaching out to them so they can be the funders for eligible refugees. Then also we are thinking about the private sector, of course, companies, individuals, climate funds. I think we already discussed this at the debriefing in our donor mission. Because of the harsh environment in Tindouf, we are now reaching out to climate funds like the Global Climate Fund and the Global Investment Funds, and I think they will be very much interested in the situation in Tindouf. And last but not least is non-traditional government donors. We are reaching out to potential GCC donors, South America, East Asia, and other Arab countries who were not previous donors to none of the UN agencies. But keeping in mind all of that, we are also reaching out to the people and to the sector, the ones who are very close to us. They are the academia. We are seeking opportunity in complementary pathways for refugees. We are also seeking to civil society. They are already our partners, and we want to diversify and have a bigger supporters from the civil society either in Algeria or outside. And of course, as our colleagues mentioned, other UN agencies like FAO, UN Women, UNDP, and so on. Last thing, to also not forget about strengthening the relationship with our key donors. We want to ensure that along the way from here after this launch, our roadmap after this launch and our roadmap to ensure that we can secure this ambitious ask for $214 million, we will be not only reaching out for funds, but we will be strengthening our relationship with you. And this in three main steps. First, to increase the donor engagement. So we'll be working on having specific reports, specific assessments of the impact that the funds have on our activities and on the refugees, and also amplify how can we work better on transparency and media content. Second step is donor visibility, of course, within the preference of all of the donor. We will be recognizing the donor support either on our social channels or in the camps themselves.
And last thing, we'll be maintaining our donor engagement and donor briefings. We will be maintaining the SRP Sahrawi partners meeting here in Algiers, the donor missions, and as recommended, we'll be organizing thematic briefings and thematic missions to Tindouf tailored to specific sectors or specific activities. So these are the three main steps, and thank you all for your engagement.